Madi a lebalela kgotsi ya letsa gore lebalele papa ka letso la marwana. Hallelujah. Le bona motho ke re no shapela motho matso. Hallelujah. A ditse madulo a rena bona. Ke rata go dumedisa batho ka leina la Morena Jesu. Amen. Re ya leboga letšatšing le le botse la Good Friday. Amen. Re amogela batho ka moka ba leng gona ba we ile go la mathomo ba iba le rena modimo le dieng gabotse. Hallelujah. Re ya lentswe la modimo a re senye nako. John chapter 6 verse 35. John chapter 6 verse 35. Ya go bala ditemana di se kae gona fawe. And then the clown mover. Re celebrate letšatši la go hwa ga Morena Jesu. Lewe ka re ga lona le tlišitše go phološo le tokollo maphelong a rena. Modimo a khutša re šofatšeng gape re ya tabeng ya go abelana goba go ja mmogo selalelo ka gare ga metsotsi re na go le yona. Modimo a khutša re šofatše. Isaiah chapter 6 verse 35 re ke thome tabeng ya borotho before ke move tabeng ya phološo. Lentswe la modimo le re Jesu a re I am the bread of life, and the person who aligns with me hungers no more and thirsts no more ever. And I have told you this explicitly because even though you have seen me in action, you don't really believe me. Every person the Father gives me eventually comes running to me. Modimo a khutša re šofatše. Ke taboga fawe ke ya go verse 53, the same chapter, the same book. But Jesus didn't give an inch. Only insofar as you eat and drink flesh and blood, the flesh and blood of the Son of Man, do you have life within you? The one who brings a hearty appetite to this eating and drinking has eternal life and will be fit and ready for the final day. Now, my flesh is real food and my blood is real drink. By eating my flesh and drinking my blood, you enter into me and I into you. Praise the name of the Lord. So there's a line ye we'll come back to this. Ke mantswa ditšong ka gore selalelo nako le nako ge se nwewa go na le ditemana tše di fapaneng tšeo di tšweleletšago bohlokwa bja go nwa selalelo. Modimo a khutša re šogofatše. Re ka re ga letšatši leo re rego re celebrate go hwa ga Morena Jesu mo we go tlišitše go phološwa le go lokollwa ga maphelo a rena. Modimo a khutša re šogofatše. And ge re senwa ka Bakorinte ba pele chapter 11 se tšweleletša taba yeo re tloa go yona, but gona leo ke nyaka re concentrate on this one ye Johan a bolelago ka yona fa gore ge le nwa le ja borotho bjo lena you enter into me and I into you. Now I want you to see the different papano ya ge re ya go senwa le kgono. Modimo a khutša re šogofatše gore re ya go ba re senwela go ba ka kua gare ga gagwe gore le yena a be ka mono go rena. You know se go a sempielana gabotse that as you drink I enter into you, and as you drink and as you eat I ikamo ke gare ga lena. Modimo a khutša re šogofatšeng se ka tšoša ke modimo ke bishop. Hallelujah. Now re
re a go ja re ra gore modimo tla o dule mono go rena le rena re dule mono go wena ka ga nako e lebaka ke gore ka re ga nako ye many of us are shaken, many of us are trying to find a way out. Many of us are but we are saying Modimo, as we drink this today, come into us. Hallelujah. Now I want us to bear this in mind. We'll come back to it. We are saying hallelujah. Celebrate differently. Celebrate amen. Now what do we do? Because this thing now celebrate Good Friday. Celebration of Good Friday. By celebrating so you know na in me guy celebrate na you over 30 years a ke tsona ka wena sa ne 4 ramogolo lena sesi uti e celebrate gale ene le baka la yona e be le lona le gore rena re pholosh. Praise the Lord. Le khono ke nyaka gore re lemoge gore bjale re pholoshitswe. What do we do? Now, Luke chapter 14, verse 27. Luke chapter 14, verse 27. Now, one day when a large group of people were walking along with him, Jesus turned and told them, anyone who comes to me but refuses to let go of father, mother, spouse, children, brothers and sisters, yes, even one's own self, cannot be my disciple. Anyone who won't shoulder his own cross and follow behind me cannot be my disciple. Are you hearing this morning? Hallelujah. Verse 24. Yes. Luke chapter 14, 27. Yes, Monak. Yo asego a ikemišetša go tlaišwa bjalo ka nna mme a ntatela a ka se kgone go ba morutiwa wa ka. Hallelujah. Now kua moragonyana mohlangwe e tlore ya sa ikemišetšang go rwala sefapano se a ke re le gone re celebrata sefapano seo Jesu a khile go sona bjale sefapano le kgono morena Jesu gore a se rwale ke rena no ya namele. Hallelujah. Rena ke re phološitšwe ya sefapano e phethagatše mono go rena se rena di new converts ke gale remo. Now taba ya rena le gone ke gore take up your cross and follow Jesus. Now maybe this is the message for today. Gore ba bangwe ba celebrate Good Friday gore banna morena o go ba o khira whichever way ba you apela rena bjale ya le khono ere take up your cross. Amen. Okay? And follow me. Hallelujah. And not only that, over weekend we say because now maybe let's talk about it because be ready go situation go latlhegela ke tatao le mmago le mogatša le bana le bobuti le bosesi le wena mo. Hallelujah. You know, now the message is changing. What is happening in the land, it redirect Malaita. Or now re relevant. Or recargana go latlhegela. And Raselatla fella Kibarata. Le renave. Ria Okita Shegela. But now, Morena Jesofa or
as you celebrate this day, take up your cross. Do not waver frustration. What you need to do, heavy as it is, because it was heavy for him. Whoever was now I'm saying, heavy as it is, hard as it is, take up your cross. Amen. And follow this man. Now, we celebrate because look, conference. No. Jara. Announcement. No, my church has been extended. Now, Arwale, that is part of your cross. Hallelujah. How are we going to serve you? Because you know, this is like serving the Lord in a foreign land. Because hallelujah. But it is fine. Take up your cross. This is so strange. Because now celebration we take up our cross and we follow him, heavy as it is. And I want to lower hallelujah. Come can chacharela. Come can wish out and get a simo. Level the phone, Baba Barban, give 2 days change more than about 2 days because you can see we look very strange. Mara kana honjoli devastating kamuhanano, holy frustrating kamuhono. Take up your cross and follow Jesus. Joshua chapter 5, verse 9. Joshua chapter 5. There's a prophetic word that God tells Joshua more. Verse 9, Morena a re go Joshua le kgone ke tsushitse kgobogo ya go ba makgoba e repeta ke ka baka leo felo fa go ile go fiwa leina la Gilgale bjale ka ge le kgone go se go abitšwa ka leina leo go sa bitswa ka leina leo ke nyaka wa eme fao modimo a khutshwa shofatsa ke tla ka le ntse la modimo mesong ya gore God said to Joshua, today look, as you celebrate this day, look, I have rolled away the reproach of Egypt from you. And bolela le nna ka tsela ya matla. Hallelujah. Gore re ka no se bone ka mahlo. But can I help you? This day marks a change in the spiritual realm. Bawe ba bile go le mahlatse be re sablela ka eno ba banre le faufau le fetogile ge ba boshego le faufau le a fetoga ka re ga beke ye moedi o dia mehlolo ba o le ka go ba le opportunity ya go lebella ka ntle. It's unfortunate because re kwele taelo ya go re be ka mengwakong. We don't even see what is happening outside. But after 8, between 9 and 10, 12 and 1, mo di mo wa biluga. So I'm saying modimo ra Joshua ore le khono ke tlisitse kgobogo ya lena ye le tshwetletše go le yona e repeta. I have rolled away the reproach of Egypt from you.
And this isn't something here, maybe they are not equal, but this is something that our spirit needs to catch. Good Friday, Lonali, I'm telling you, I retrace them from today. You will realize a change. This is what the Lord is saying. I'm rolling away the reproach of Egypt. So what we need to do, Reina, is to take up our cross. I'm just giving you a prophetic word that you need to mark. Things are changing in the spiritual realm. Hallelujah. Now, Exodus chapter 12. I'm just taking a few scriptures. Exodus chapter 12. That leads us to where we are going now. Exodus chapter 12. And we are reading from verse 1. Then I'll take the rest. Morena o boletse le moshele a rone nageng ya Egipeta a re ye kgwedi ke yona e tla go ba kgwedi ya mathomo ya ngwaga wa lena botša setšhaba sa Iseraele ka moka le re ka letšatši la lesome la yona kgwedi ye monna yo mongwe le yo mongwe a hlaolele lapa la gagwe gapana goba phokwana ge lapa la gagwe e le le lennyane mo le ka palelago ke go ja sehuswane seo la se fetša a lapa leo le kwane le moagišane go abaganya sehuswane seo go ya ka palo ya batho le ka mo motho o tee a ka jago ka gona monna a hlaole gapane goba phokwana mohlapeng e be tona ya ngwaga o tee ye e senago bosodi. Let's clarify something. I just said this day marks a change, and you need to note that. Le maraka peto gore le ntla modimo ara Moshe le Aroni ge ba sale repeta are this month is to be the first month of the year for you. Now understand that something, it was not the first month. Are you hearing me? E be se go ya mathomo mara ge modimo follow arabonare aprele ye, let it be the first month for you. And I was looking at something here, and let it be the first month of the year for you. Address the whole community of Israel and tell them that on the 10th of this month, can we repeat the prophetic word? That this day is marking a change in the spiritual realm. I'm not a prophet, I cannot go deeper into dates and all that. But I'm trying to just push us into where God is taking us to. It's fine. Let this month be your first month of the year, where everything is changing in your favor. And you mark this day that you tell them that on the 10th of this month, each man is to take a lamb for his family. Oh, thank you, Lord. Amen. And one lamp to a house. If the family is too small for a lamp, then share it with a close neighbor. God was getting ready to do something here. Amen. Be mindful of how much each person will eat. Your lamb must be a healthy male, 1 year old, and you can select it from either the sheep or the goats. Keep it pent until the 14th day of this month. And then slaughter it, and the entire community
No, Modimo is saying something here. Of Israel will do this at dusk. Then take some of the blood and smear it on the doorpost. You will eat it. You are to eat the meat roasted in the fire. Give me the more specification. Number one. Maria yona mo di doorpost ni mo di lentele and le sky up ya le fry kamol le besh even specification se modimo abe go aba fa sona modimo a khutshwa re shofatse. Now, and here is how you are to eat it. Be fully dressed with your sandals and your stick in your hands and eat it in a hurry, because it's a Passover to God. And ba tshwelele ba le ka gona ge ba tla go close a re le ije ka pela ka lebaka la gore ke letšatši la Pasika. Now, Tabashi. Modimo, give us 12. I will go through the land of Egypt on this night. I will go through the land of Egypt on this night, and I will strike down every firstborn in the land of Egypt, whether human, whether animal, and bring judgment on all the gods of Egypt. I am God. The blood will serve as a sign on the houses where you live. Thank you, Lord. Amen. Let me tell you, you know, we might not be seeing anything in the physique, but let me tell you, as I was looking at my for the blood that was shed dinageng Maria tsholorileng ka baka la corona ye dirile go ke batho bona batho ke ba modimo. Let me tell you, there is no one who is responsible for population control. I want to talk go kala rona batho go sentse ba batho ba kaka, because ge modimo a lemoga gore batho ke ba bantši yena ka noši o tswalela dipopelo tša basadi go se le pelego. Now, anyone who raises his hand against humanity, now I was looking but let me tell you, and they are fighting this. No, the Basidia Messina for 5G. It was 5. Now, Mujimur tonight. Drop puta karana gayale. Lenachia madilia piche di kosenin chamamat. I'm coming tonight, and this blood will serve as a sign on the houses where you live. When I see the blood, now you put a comma there and there's no comma. Thank you, Lord. I want a comma for, but you put a comma there. When I see the blood tonight, I'm coming. Maybe you can just turn water into that but I'm just wishing for everyone everywhere tonight must just eat the blood. Yeah. Because tonight when I see the blood, thank you, Lord, I will pass over you. No disaster will touch you when I strike the land of Egypt. Thank you, Jesus. Because but when I see their blood, because I'm coming tonight, and no disaster
No, let them go erect the 5 Gs. When I see the blood, thank you, Lord. And this will be a memorial day for you. You will celebrate it as a festival to God down through the generations. No, this year we might not celebrate. But I'm telling you, next year, me would do, 2021, 2020. We celebrate our one now, because we far. I'm telling you, and then verse 24, keep this word. Keep this word. It is the law for not only this one that I'm teaching here, because we are meeting twice, and listen to me, keep this word. Because it is the law for you. It is the law for you and your children forever. Amen. Hallelujah. When you enter the land which God will give you as he promised, keep doing this. And when your children say to you, why are you doing this? Tell them, it is the Passover sacrifice to God who passed over the homes of the Israelites in Egypt when he hit Egypt with death, but he rescued us. Hallelujah. Sure. Le ba banyane bo bogolo ba ba sagola ge ba re kwetsa re kgwatisitse pholoso gore mara ga botse papa nka ntwa pholoso e le serious o re tlo ba re ba re fera gore ngwana ka re go botse go kile go ba le ngwa gore be re tshwantse ba re felile naga ka moka. But this very thing re bitsa pholoso, that's why re sala ke ka yona e re bolokile. Amen. And this will be a message that will be passed on to our generation. Oh, bana ba rena le bana ba bana ba rena. Re tlo ba re ba botsa, oh, ka le re bona re sa lese pholoso ke ka gore re bone di tlhare di feletse ke mmereko le di tšhelete di sa reke mara go busa yona ra pholoswa ke yona ba re tswaleletse ka mengwakong. Amen. Thank you, Jesus. Because you must understand gore ba re tswaleletse gore bolaya na a ba re tswalela gore pholoso ba re tswaleletse gore bolaya mara pholoso ene tlo re pholoso. Amen. Go botse ge ba a wa ka wa tseba pholoso mo re ka moka ge ba bona na ro pholoso go ya kereke mo go tlo itseba o pholoso ke go bulwa di nna le ntša le nna go pholoswa a se go šutishwa a re a šutishwa o pholoswa ke gore bo tshwantse ba uela goba o welwa ke nto. And ge ba go pholoswa, that's why ka mo ke pholoso re ka no se go pepetletse, because mere kwa rena go go pholoswa gape ge nto o e pholoswa kore o ka no re o bo wa e swara ya o phonyoga ya betha kua mara ya ba o e pholositse mo mollo. Pholoswa ke go bulwa modimo a khutsa re shogofatše. Hallelujah. Amen. Now lentswe la modimo le re 29 re bošego bjo modimo a boletšego ka bjona. God struck every firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sits on his throne, and right down to the firstborn of the prisoner locked up in jail, also the firstborn of the animals. Pharaoh got up that night. Pharaoh a tsoga bošego bjo ge modimo a se no fetša go bolaya e re a thoma ka go bolaya ngwana a gage wa mathomo a ya fase a bolaya le bana barwa le barwedi ba mathomo a batho ba naga ka moka le ba diphoofolo. Bošego bjowe Pharaoh a tsoga, he and all his servants and everyone else in his batho ka moka ka Peter, because be go na le modumo wa lekgo go kata pitsi ya morongwa wa lekgo a feta putla aga is the blood. When I see the blood ge ke bona madi tlo feta modimo a khutsa re shogofatše. And I want us today re no madi ya morena Jesu modimo a khutsa re shogofatše. I want us to drink the blood of Jesus. Lentswe la modimo
le bolela mantšu a gore in remembrance Yeah. kata ya shaya a re go yona ngwanaka Bakorente Bapedi chapter 11, and we are just about to close. Thank you, Jesus. Bakorente Bapedi chapter 11. Thank you, Lord. Bakorente Bapedi chapter 11. Read. Thank you, Jesus. Rebala verse 23, or tomorrow verse 23. Gobane se morena a nteetse go sona le nna ke se laetse lena e le go gore morena Jesu bošegong jo a ekilwego ka bjona o ile a tšea senkgwa a leboga Modimo a se ngwathaganya a re se ke mmele wa ka wa o neelwago ka baka la lena le dire se e le go nkgopola ka yona tsela yeo ge go seno lewa a tšea le senwelo a re senwelo se ke kgwerano ye ntsha ye ke tiišeditšego ka madi a ka mehla ge le senwele go nkgopola seo se ra gore ka mehla ge le ija senkgwa se le enwa le senwelo se e tla be le bega lehu la morena go fihlela a etla. Hallelujah. Lentšu la Modimo le re ge ga seno roba senkgwa a ba neela sona a re sewe ke mmele wa ka o ga fiwago ka baka la lena Modimo a khutša re šegofatše a re ge le seja le dire se e le go nkgopola Modimo a khutša re thušeng. Halleluja. E re ke le thušeng ke be ke lebeletše lentšu le go gopola. Halleluja. Go gopola a se go no tswalela matho wa re ke gopotše. Halleluja. Go gopola ke gore o buša tiragalo yela ya kua morago ba bile go le privilege ya go bona the passion of Christ ge ba leka go e depicta mo ba e tšea gona ba leka go re tišetša yona fase o thoma go lema gore banna gape ge iba monna wo o bethilwe ka mokgo it was painful, it was horrible. Now e re ge le ja mmele wo now ke thoma go eleletša dithupa ba ge e re ke le botše e be e se metswiki ya ba isa ba e swarang ba ya komeng lentšu la Modimo le re e be e le dikgati tše kua mafelelong a tšona di nago le meeno. Halleluja. Di re go ge di betha tša boa le nama and lentšu la Modimo records di thupa tša gona gore na e bile tše kae a ke fawe mara lentšu la Modimo le re skanwa re lebetše re skanwa re inwa juice mara re gopole gore banna monna o tlapirigantšwe ge o nyaka go ikhwetša ga botsebotse o ikhwetša ba Isaiah 53 ke mo re saeng gona mara e le ka gore fa seswantšho sa bohloko bjo morena Jesu a sepetšego ka gare ga bjona. Hallelujah. Now lentšu la Modimo le do this to remember me ge re ka ja re mo gopola bana ba ka re ka se mo petrela. Hallelujah. That's why a go bonolo for rena go boela morago. Hallelujah. Because ka re ga mogopolo wa rena go tletše morena Jesu gore banna monno o kile a no dumela and understandang gore re bolela ka monna wa be wa sene sebe understandang gore re bolela ka monna wo a be go ka ba a ganne ene Modimo ba ka se mmone molato because yena ka yena freely o dumetše gore ke a go khwela setšhaba se and you must understand gore o be a ka nora Modimo a ke mo and now thoma go ipitšana re be re tla ba re le kae mara a re lebelela morena Jesu a re kwela bohloko
a re ke aya go be go sena ntwe mo gapeletšang mara ebe o rile a lebelela bokhwibidu le botala bja dibe tša rena a kwiša re ke a theoga ke ya go ba kgwela lentswe la modimo le re after supper he did the same thing with the cup. This cup is my blood. Arabona re senwele se ke madi aka, my new covenant with you. Oh, thank you, Lord. Now, as we are going to drink, re a tsena ka re ga kgerano e ntshwa le morena Jesu. Re badile John 6. Ye re go ge le nwa le ja, I come into you. Hallelujah. Arabona each time you drink, remember this. Remember me. Now, verse 26, what you must solemnly realize is that every time, Amen. every time. Yeah. Give 26. Every time you eat this bread and every time you drink this cup, you reenact in your words and action the death of the master. Let me explain it. Every time hallelujah, because we want to partake of this. But you must solemnly realize that every time you put into practice, Lena, or you act out in your words. We put her into action, we put her into practice the death of our Master Jesus. Now, listen to me. There's a declaration here as we drink. That's why that's why this other clip but story batho ba kidnapile ba ba isitse tsoge ba bishorna le sarapteso ke mrenana ba bangwe ba emela ba tshaba o mo a shala a declare hore ke mrena. Now as we drink here re ra hore modimo le ga ba ka tsena mo ke a kwagala ne. Amen. This is something. Yeah. As we carry enough far, Jesus, we will not betray you. We reenact in our words, even in our action, the death of our Master. Mara kia choka ka gore ge ba ka tsena mo mamgolo o ka ba fura ra ke tse tsa molaba ndo ka ba re thapelo o ka ba fura ra ne a we ke tse ke ka mo se ke gagela ka lockdown ke le ba no re ge ba re ba ta thapelo le nna ka tla le bona a ke tsebe le se mara ye ke a gatsela ya gore modimo re ka se go betray re ka se go eke re tlo go kwela. Now, and you will be drawn back to this meal again and again until the master returns. And you must never let familiarity breed contempt. This is very important. That Discover the moya wa familiarity o breeder moya wa se sa compantwe because it's another matter. Because linjula mdi mo go le 27 ke mola thoma go famolao ya gore anyone wa go selalelo se ka lenyatsho a se gabotse modimo tlo moatla. You must examine your motives, test your heart, and come to this meal with holy awe. So now, as we are coming to drink here, we declare as we remember that our sins are forgiven.
Hallelujah. Re a go nwa le bile re gopola gore dibe tša rena di lebaletšwe. Modimo a khutša re šogofatše. Number 2, ge re ya go nwa re ya go ba re nwa re declare also that we come into him as he come into us. Hallelujah. We are coming back into a covenant with our God. Amen. And I want to believe ba fetša go di lokiša. So keep in mind, to remember is to keep in mind. Ke gore le ska ba la tsoga le lebetše se morena Jesu a re diretše go sona kwa teng ya sefapana ba gešo go be go se bonolo. Hallelujah. Modimo a khutša re šogofatše ba sa itsebeng le kgono ba ya mephasong ba ya dikhoneng ba nyaka go celebrata taba ye ka tsela yona yewe ya go ya khoneng ba yo pass mara rena re understanda gore e be gore boelantšha le modimo wa rena. And keep this in mind. Do this in remembrance. Do this as you remember. Do this as you keep in mind. Let's go bala lebala. Modimo a khutša re šogofatše. And re rata go leboga modimo le mosong o mo botsua. When I see the blood, I will pass. Modimo a khutša re šogofatše. I want us to stand on our feet. As they ba feleletša go prepare fa, we are just going to be praying. Hallelujah. Re a go romela madi a morena Jesu le magaeng a rena re sa tlogetšeng re sa lefa mo re a wa hitša mamating ba bangwe ba rena re tlogile ba a se malapa ka moka bao ba phološitšego. Hallelujah. Mara re a go a romela madi ana a morena Jesu because e re bošegong bjo ge kuka. Hallelujah. Let me check this last scripture quickly. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, yes. Ye gatelela taba ya kgerano gore as we drink this blood re boya gape ka ga kgerano ye modimo a ithomago ye ntshwa le rena and gape le bile re lebalelwa dibi. Now tabeng ya go lebalela dibi ke nyaka gore rena re nameletše ga gore re lebaletše dibi. Now ge re lebaletše dibi rena sa rena ke go rwala sefapana. Amen. Ra shela morena Jesu morago. Modimo a khutša re šogofatše re ya go no rapela and re leboga letšatši le lewe ka lona dilo di tlileng tša fetoga maphelong a rena re leboga letšatši le lewe dilo di ya go fetoga gape in our favor. Modimo a khutša re šogofatše. Shall we close our eyes? Hallelujah. Send thy glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Send thy glory. Revive us. Hallelujah. Hallelujah.
leina le lemata la morena Jesu papa re a leboga re leboga matla a madi a morena Jesu a tsholotsweng sefapano ka lebaka la rena modimo a ka ya lekileng e le madi a gore boela ntšha le wena modimo wa rena madi a kgwerano e ntshwa madi a topollo madi modimo a ka lekileng a gore kgolosha madi modimo wa rena a gore mpula madi modimo wa rena a gore hlatswa wa leswele madi modimo a ka lekileng